Hello students, let's see the second point, measurement of time and methods of measuring time. To measure time is to measure the length of time. We know the following units of measuring time: second, minutes, hour, day, week, fortnight, month, year, century and millennium. We all knows these measures of units of measuring time in previous video. A second is the smallest of these units. सेकंड, हे जे सेकंड आहे हा सगळ्यात स्मॉलेस्ट युनिट आहे टाइम मेजरमेंटचा. देर आर व्हेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. जगामध्ये देर आर व्हेरियस मेथड्स, देर आर डिफरंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. Of these, the common or Christian era is the most widely used. In all these units, there is common era and Christian era is the most widely used measure unit ahe. Okay. We generally indicate a particular day by writing the date of that day. आपण एखादा जर पर्टिक्युलर डे सांगायचा असेल आपल्याला तर वी यूज्ड मोस्टली अ डेट. डेट कशी लिहितात रे? टुडे इज सेकंड ऑगस्ट 2020. What is this? This is date. We call this is date. This is date. This is month. And this is year. We can understand exact which day on because of this date. Okay. We generally indicate a particular day by writing the date of that day. The date consists of the serial number of that day followed by the name or serial number of the current month and the serial number of current year. आता कोणता year चालू आहे रे? 2020. आणि month कोणता चालू आहे? month चालू आहे August, which is the 8th month of year. So we write here 8 and the date is 2, second day of August. So we write 2/8/2020. That is mean 2nd August 2020. Okay. The date consists of serial number of that day followed by the name or serial number of the current month and then the serial number of current year. आपण इथं हा 8 मंथ लिहिलेला आहे, हा त्याचा नंबर आहे. जानेवारी पासून काउंट केल्यावर ऑगस्ट इज द 8th month, so we write here 8. We can write today's date like 2nd August 2020. This is also another type of writing date. There are other methods too. We have seen that the Christian era began in memory of Jesus Christ. या मागच्या पॅराग्राफ मध्ये we have seen that the Christian era begins in a memory of Jesus Christ. It is an age-old custom to start a new era to commemorate a special event.
as for example the coronation of great kings. We know that Chhatrapati Shivaji Maharaj had started a new era or Shaka known as Rajyabhishek Shaka in 1674 AD, that is Anno Domini, to commemorate his coronation. There are other methods too, as we write date, day and year. We have seen that Christian era began in memory of Christ. 2020 हे काय आहे? AD आहे, Anno Domini, that is Christian era or common era. Common era चा 1 by 1 आलेलं, ते सिक्वेन्सने आलेलं करंट इयरचा तो नंबर आहे, सिरियल नंबर आहे, म्हणून तो 2020 आहे. It is an age-old custom to start new era to commemorate a special event. There is age-old custom. कसली काय आहे रे custom? Custom means पद्धत आहे. To start a new era. To commemorate. Commemorate. To memorize. Okay, लक्षात ठेवण्यासाठी. To memorize a special event or to give importance, to give specific importance to that specific event in age old. There is a custom to start a new era. The coronation of great king. कोरोनेशन म्हणजे राज्याभिषेक. आपल्या महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक जसा झाला तसे इतर राजांचा राज्याभिषेक म्हणजे त्यांना राजे ह्या पदावर बसवलं. त्या दिवसापासून नवीन एरा चालू करायची जुनी पद्धत आहे. कस्टम, ओल्ड एज कस्टम आहे टू स्टार्ट अ न्यू एरा. ओके. We know that Chhatrapati Shivaji Maharaj had started a new era or Shaka known as Rajyabhishek Shaka in 1674. जशी ती ओल्ड एज कस्टम आहे ती महाराजांनी पण फॉलो केली होती. महाराजांचा राज्याभिषेक, महाराजांचा कोरोनेशन म्हणजे काय? राज्याभिषेक कधी झाला होता? 1674 AD. 1674 AD ला, AD that is Anno Domini or you can say common era. 1674 मध्ये महाराजांचा कोरोनेशन झालं. तो इव्हेंट कॉमेमोरेट करण्यासाठी, अंडरलाईन करण्यासाठी किंवा दॅट इज स्पेसिफाय करण्यासाठी राज्याभिषेक शका महाराजांनी स्टार्ट केला होता. Shalivahan Shaka and Vikram Samvat are two eras that are used in India. Same like Rajyabhishek Shaka started by Maharaj. Shalivahan Shaka and Vikram Samvata are also started in India and used in India. The founder of Islam, Prophet Muhammad, migrated from Makkah to Medina. The Hijri era was started to commemorate this event. The Parsi community in India uses the Shahanshahi era. जसं शालिवाहन शका आणि विक्रम संवत हे दोन एराज इंडियामध्ये यूज केले जातात, फॉलो केले जातात. सेम लाईक दॅट देर आर मुस्लिम कम्युनिटी विच follows Hijri era to commemorate the event. Which event? The founder of Islam, Muhammad, migrated म्हणजे मक्का कडून मदिनाकडे गेले. मक्कामधून मदिनामध्ये गेले. ही दोन गावांची नावं आहेत, एक प्लेस नेम आहेत दोन्ही, मक्का अँड मदिना. मोहम्मद मक्काहून, फ्रॉम मक्का टू मदिना,
मायग्रेट झाले तेव्हा त्या इव्हेंटला कॉमेमोरेट करण्यासाठी मुस्लिम कम्युनिटी कोणता एरा फॉलो करते? हिजरी एरा. ओके. The Parsi community in India uses the Shahanshahi era. Parsi is the another community in India which uses Shahanshahi era. Hindu Shalivahan Shaka Vikram Samvata. Muslim Hijri era and Parsi Shahanshahi era. Okay, and we all Hindu, Muslim, Parsi and all are follow the mostly followed era in world, that is Christian era or Anno Domini. Historical period. First see this image. What is this? Important events in the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. The birth of Shivaji Maharaj, that is 1630. ओथ ऑफ स्वराज्य. ओथ म्हणजे स्वराज्याची शपथ घेतली त्यांनी. ओथ ऑफ स्वराज्य 1645. ही इज ओनली 15 years old there. एस्केप फ्रॉम आग्रा. आग्राहून सुटका. एस्केप फ्रॉम आग्रा has done on 1666. Coronation day year 1674 and his death is on 1680. He had only 50 years life. Here is important events of life of Chhatrapati Shivaji Maharaj 1630 AD to 1680 AD. See, historical periods. We learned in the first lesson that history is a science that tells us about events that happened in the past. We also learned that every bygone moment makes up the past. The past is the subject matter of history. In a broad sense, the period of history goes back to the time of birth of our solar system. Our solar system came into being about 4.5 billion years ago. Our Earth is a planet in the solar system. So, it is presumed that the Earth was also formed 4.5 billion years ago. We have learned in the first lesson, previous lesson मध्ये we have learned that history is science that tells us about events that happened in the past. Past मध्ये घडलेल्या इव्हेंट्स विषयी आपल्याला हिस्ट्री सांगते. We also learned that every bygone moments makes up past. Every moment is after some time when it gone, it becomes history. Okay. The past is the subject matter of history. History म्हणजे past आहे असं आपण म्हणू शकतो. In a broad sense, the period of history goes back to the time of birth of our solar system. ब्रॉड म्हणजे रुंद. रुंद म्हणजे चांगल्या शब्दात सांगायचं तर द हिस्ट्री गोज बॅक टू द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टीम. हिस्ट्री कधीपासनं चालू होते असं आपण म्हणू शकतो. आपण हिस्ट्रीचा विचार केला तर आपण कुठपर्यंत जाऊ शकतो? बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टीम, दॅट इज ऑल्सो हिस्ट्री. Our solar system came into being about 4.5 billion years ago. कधी अस्तित्वात आली? 4.5 billion years ago.
तेव्हापासून आपली सोलर सिस्टीम एक्झिस्ट करते. आवर अर्थ इज अ प्लॅनेट इन द सोलर सिस्टीम. There are 8 planets in our solar system and Earth is one of them. So it is presumed that the Earth was also formed 4.5 billion years ago. As our solar system is formed 4.5 billion years ago, we can say Earth was also formed 4.5 billion years ago. The span of 4.5 billion years since the Earth's formation is a vast period of time. 5.5 billion years are not small period. It is a vast period. It is not easy to grasp this entire period all at once. It is necessary to divide it into a number of stages in order to understand it better. 4.5 billion yearsचा जो पिरियड आहे तो एकत्र अभ्यास करणं आपल्याला पॉसिबल नाही. त्यातनं काही शिकणं पॉसिबल नाही. सो इट इज नेसेसरी टू डिवाइड इट इनटू अ नंबर ऑफ स्टेजेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड इट बेटर. हे 4.5 बिलियन इयर्स आहेत ते आपल्याला काही स्टेजेसमध्ये डिवाइड करायचे आहेत फॉर टू अंडरस्टँड इट बेटर. Therefore, the time in history is divided into two main periods, that is prehistoric period and historic period. Prehistoric period काय आहे? Prehistoric simply means before history. The prehistoric period is the period for which no written record are available by which to write its history. हे 4.5 बिलियन इयर्सचा जो इयर्सचा पिरियड आहे तो दोन स्टेजेसमध्ये डिवाइड केलेला आहे. दॅट इज प्रीहिस्टॉरिक पिरियड अँड हिस्टॉरिक पिरियड. प्रीहिस्टॉरिक पिरियड असा आहे विच हॅज नो रिटन एव्हिडन्स, नो रिटन रेकॉर्ड अवेलेबल टू स्टडी. ओके. अँड हिस्टॉरिक पिरियड, दॅट इज द हिस्टॉरिक पिरियड इज द पिरियड ऑफ विच written records are available using which we can write history. Historic period म्हणजे काय? असा पिरियड आहे या 4.5 बिलियन मधला ज्याच्यासाठी आपल्याला रिटन रेकॉर्ड्स आहेत आणि we can write history or we can learn about that. That is historic period. Okay. In next video we will see scientific method of measuring time and establishing age or dating.